the flatness of peakness of the frequency curve. It is measured the coefficient of B2 or its deviation. Gamma 2 is given by B2 gamma mu 4 by mu2 square, and gamma 2 is equal to B2 minus 3. B2 minus 3. So therefore, curve of type, that is the curvature mean B2 minus mu4 by mu2 square and gamma to B2 minus 3. So curves of type A, what which is a neither flat or nor peak is called as a normal curve, and that for curve the such curve B2 is B2 is equal to 3. Already I told gamma 2 is equal to 0. Curve type B, the flatter than the normal, we are taking here curve as Plotty cutic and the such to beta greater than 3, less than 3, gamma less than 0. Curve type of which is more peak is normal curve is called the quadratic. For such a curve, beta greater than 3 and gamma 2 greater than 0, we are taking here. So this is a clay critic, mesocritic, leptocritic. చూడండి ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూపించినాడు. సో ఫస్ట్ ఏమో కింది నుంచి మీద దాకా పోతుంది, మిడిల్ ఏమో మెరిటోరియస్ వస్తుంది, క్లే క్యూరిటోస్ ఏమో కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఆ రకంగా మనం గ్రాఫింగ్ తీస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద క్యూరిటోసిస్. సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ హియర్. So see here the first 4 moments of distribution about the 4 variable minus 1.5, 17, minus 30, 108. Find the moments about the origin b1, beta 2, and also the origin arbitrary x is equal to. In the practical class also I told. Clear this problem? Yes, sir. So yeah. See here, what is the value here? Respond. Then only respond we can teach. This is a, if you did not respond, if anyone not respond, you are listening or unmuted. What I told to you. A equals to 4, sir. Mu1 equals to minus 1.5. Very good. Mu2 equals to 17. Mu3 equals to minus 30, and mu4 equals to 108. Very good, Amma. Very good. Who? What is your name? Akila. Good. Under respond. So moments between here mu2, mu1 minus mu1 dash is equal to 0. Clear? Cover your right lane. So mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash whole square. What is mu2 dash here? 17. 17. What is mu1 dash? Minus 1.5 whole square. Minus 1.1.2, 2.25. 17 minus 2.25 and so Japan fast. 14.75. Good. Mu3 formula, mu3 dash minus mu3 dash 3 mu2 dash mu1 dash 2 mu1 dash whole cube. You mu3 dash ante 30. 3 into mu2 dash ante 7. Just a minute. 17 and mu1 dash 1.5 plus 2 into mu1 dash minus 1.5. Total this is output 38.75. is correct or not? Please check. Yes, sir. 39.7. Okay, good. So mu4 is equal to mu4 minus mu4 dash minus mu3 mu1 dash 6 mu2 dash mu1 dash whole square 3 mu1 dash. So that is 108. 4 into that is minus 30 and minus 1.5. Therefore 6 into first one, that is a minus 17. mu1 dash minus 1.5 whole square 1.5. Total value చెప్పండి అమ్మ నాకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి.
ఎంత 142.31265 అలా వచ్చింది సార్. ఎంతమ్మా? ఎస్ సార్. 142.312 yeah, 142.3125. Very good. Yeah, so therefore we are taking here, so beta 1 is called mu 3 square by mu 2 square. So what is the value? Mu 3 square ఎంత వచ్చిందమ్మా? mu 3 ఎంత ఉందమ్మా? 39.75 whole square. క్లియరా? mu 2 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 14.75 whole cube. ఇది చేసి ఇది వచ్చిందా చూడండి ఫాస్ట్. ఒక్కరే కాదు, అమ్మాయి ఒక్కతే కాదు, మిగతా కూడా చేయండి. beta 1 is equal to mu 3 square by mu 2 square. b2 is equal to mu 4 by mu 2 square. ఇది అదొకరు చేయండి అమ్మా. మేక్ ఫాస్ట్. చేస్తున్నారా? Sir, yes, mu 4 142.3125. mu 4 ఎట్లనమ్మా? నేను అడిగింది ఏంది, మీరు చెప్పింది ఏంది నాకు? నేను అడిగింది బీటా 1 లో ఈ రెండు సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుందని అడుగుతున్నా. ఓకే, 142.3125. వెరీ గుడ్. mu 2 ఇది చేయండి అమ్మా. 39.75 whole square by 14.75 whole cube. 142.3125 by 14.75 whole square. The output is correct. సేపా చేయట్లేదా? చేయకపోతే వేరే దానికి వెళ్ళిపోతా నేను. ఇంకా చేస్తున్నాం సార్. ఓకే, ఒక్కరే చేస్తున్నారా అమ్మా? మొత్తం నలుగురు ఉన్నారు క్లాస్ లో. చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోమంటారా నన్ను? లావణ్య, లక్ష్మి, స్పందన, అఖిల. If you should respond or not, first tell me. సార్ చేస్తున్నాం సార్. Sir, 0.49237, sir. 0.49237. ఓకే, 426. ఇది ఎంత వచ్చింది? 0.6543 వచ్చింది. గుడ్. సో మీన్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా అయింది 8 ప్లస్ mu 1 డాష్. ఏ అంటే ఆల్రెడీ మన ప్రాబ్లం లో ఇచ్చాడు, 4 ఇచ్చాడు. 4 ప్లస్ mu 1 డాష్ మైనస్ 1 అంటే 4 మైనస్ 1.5 2.5. మూమెంట్స్ అబౌట్ ద ఆరిజిన్. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమి ఇచ్చినాడు వీడు? ఎనీ ఆర్బిటరీ పాయింట్ x ఈక్వల్ టు x బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2.5. ఆల్రెడీ మీన్ ఇక్కడ వచ్చింది మనకు. మీన్ x బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.5 గివెన్. mu 2 ఈజ్ ఈక్వల్, ఒక నిమిషం అండి, mu 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 17.
So mu2 14.75, mu3 39.75, mu4 142.31, 142.31. So x bar is equal to a plus mu1 dash is equal to 4. So a plus a x bar into a plus mu1 dash is equal to a is equal to 0. So mean mu1 is equal to mean, that is x bar is equal to 2.5. So mean and x bar is equal to 2.5. That is mu2 formula. Mu2 plus mu1 dash whole square. Mu1 is 14.75 plus mu1 dash 2.5 whole square. That is the value is 21. Mu3 dash formula is mu3 is the 39.75. mu3 ఇక్కడ ఉంది. So 3 into 14.75, 2.5, 2.5 cube. mu4 4, mu3, mu1 dash, 2, mu6, mu2, mu1 dash. ఆ వాల్యూస్ అప్లై చేశాను 1132 వచ్చింది. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకేనా? ఓకే Yes, సార్. sir. చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి. Yes, sir. ఓకే, మూమెంట్స్ అబౌట్ ద ఆరిజిన్ x is equal to వాడు ఇచ్చినాడు పాయింట్ లో x is equal to ఇంటి ఇచ్చినాడు, ఆర్బిటరీ పాయింట్ 2 ఇచ్చినాడు ఇక్కడ. సో x is equal to we have x plus mu1 dash is equal to 0. సో x bar అంటే 2.5, మనం ఇక్కడ 2.5 మీన్ అంటే 2.5, 2 ఇచ్చినాడు, 2 minus 2 2.5, mu2 అంటే 14.75, దెన్ mu1 dash అంటే 0.25 ఏసీ చేస్తాం. ఈ వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ద క్యూరిటోసిస్. క్లియర్? Yes, sir. సో ద సేమ్ ప్రాబ్లం, ద ఫస్ట్ 4 మూమెంట్స్ ఇది ఇచ్చాడు. ఇది హోంవర్క్ చేయండి. ఇది కింద ఒకసారి చెప్తాను. ఇది x and f ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. కలిపి ద ఫస్ట్ 4 మూమెంట్స్ అబౌట్ ద మీన్ అండ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా. x is xf 11 1, 13 2, 14 3, 15 3, 16 1. So f into x, so see here f into x 11 into 1 11, 13 26, 14 42, 45, 16 16. ఈ టోటల్ 1 2 3 6 9 10 కరెక్ట్. ఈ టోటల్ చేయండి అమ్మా, f of x టోటల్ చేయండి అమ్మా. ఓకే సార్. f of x 76. గుడ్, 140 గుడ్. d of x minus x, x minus 14. సో మిడిల్ పాయింట్ తీసుకోండి. ఈ రెండు ఇడిచిపెట్టండి, ఈ రెండు ఇడిచిపెట్టండి. దిస్ ఇస్ ద మిడిల్ పాయింట్ అవుతా కదా? Yes, sir. సో 0. సో అప్పుడు ఏమైతుంది? x minus 14. సో x అంటే ఇది 11 minus 14 minus 3, 13 minus 14 minus 1, 14 minus 0 0, 15 minus 14 1, 16 minus 14 2. So f into d, f into d, f into d, 1 into minus 3 minus 3, 3 into Minus minus 3 1 minus 2, 0, 3. 3 into 3 into 1 3, 3 1 into 2 2. So f d square చేయండి. 3 into 3 9 into 1 9, 1 into 1 1, 1 into 2 2, 0 0 వస్తుంది. ఇది 1 స్క్వేర్ అంటే 3, 2 స్క్వేర్ అంటే 4 into 1 4. అట్లా fd క్యూబ్ fd పవర్ 4 చేసాం. టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 18 minus 18 108 102 వచ్చింది. క్లియర్? Yes, sir. సమ్మేషన్ ఆఫ్ x by 140 by 10 టోటల్ 10. ఎందుకు 10 తీసుకున్నాం చెప్తారా? అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మొత్తం అన్ని మొత్తం యాడ్ చేసింటే అది 10 ఫ్రీక్వెన్సీ, టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 10 కాబట్టి 10 140 by 10 is equal to 14. సమ్మేషన్ ఆఫ్ f of d టోటల్ ఇది -3 + 2 + 3 0 కాబట్టి 0. న్యూటన్ స్క్వేర్ 18 by 10 అంటే 1.8. fd క్యూబ్ -18 by 10 అంటే 1.8, fd 4 అంటే 105 10. సో therefore mu1 is equal to 0, mu2 is equal to 1.8, mu3 is equal to -1.8, mu4 is equal to 10.2. equals to 10.2. Clear? క్లియర్ Yes, సార్. sir. So now we are going to the 7th unit. I'm not going. So in this unit you have to study, show that the moments of the independent change of the origin scale. Shepherd correction moment already told. ముఖ్యంగా చదవండి. What is skewness and explain measure of skewness. Explain measure of skewness and based on the moments. ఇవి చదవండి major గా. Clear? Okay, sir. క్లియర్ క్లియర్. Akila. Just a minute. So 7th unit, a definition of basic concepts, basic terminology used in probability, fundamentals of rule counting, definitions and probability. So exercises we are taking here in this unit. So basic terminology and using the probability here. So in this section we shall explain the various terms which are used in the definition of probability under different approaches. An activity that yields the results and outcome is called an experiment. Random. What is a random experiment?
random experiment in each trial on experiment, in each trial, if in each trial of experiment conducted under identical conditions, the outcome is not unique, but may be one of possible outcomes, then as such an experiment is called as random experiment. So therefore, example, tossing a coin, throwing the dice, drawing a card of pack of 2 cards. ఏదైనా పడొచ్చు random experiment either head either tail అని ఏదైనా పడొచ్చు కదా. Yes, sir. Outcome, the result of random experiment is called as outcome. Trial, the conduct of a random experiment called as trial. Tossing a coin is trial or random experiment. ఏదైనా పడొచ్చు. Simple space, the set of all possible outcomes of a random experiment is called as sample space. It is denoted by S or ohm. So example, if a coin is tossed, either head or tail appears, the sample has head or tail. ఏదైనా రావచ్చు, head కానీ tail కానీ రావచ్చు. If a dice is thrown, the possible outcome 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, dice 6. ఏదైనా రావచ్చు, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇస్తే ఏదైనా రావచ్చు. Even the possible outcomes of a random experiment is called as events. An element of number of sample, that is event. Simple event or elementary event we are taking here. So therefore, an event which corresponds to single possible outcome on an experiment, the outcome of random experiment cannot be decomposed further into smaller events. So therefore, example, when a die are thrown 1, 2, 3, 4, 5 and every event, when 2 kites are tossed, the 2 heads are elementary event. రెండేసే elementary event కింద మనం treat చేస్తాం. So compound and composite event, an event which is not simple or elementary is called as compound event. Every compound event can be represented by the union set of elementary events. Elementary events 2, 4, 6. The total number of possible exhaustive event of possible outcomes of a random experiment known as the exhaustive. The total number of possible outcomes of random experiment known as the exhaustive events. In rolling of a dice, there are six exhaustive 1, 2, 3, 4, 5, and 6. In tossing of a coin, there are 2 exhaustive events, head and tail. The tossing the unbiased coin, that likely events, throwing unbiased die. All the 6 phases are likely events. So the favorable events, if a dying that throwing a die is the number of cases favorable getting even number 2, 4, 6. Independent events also taking impossible events. Impossible events you have to take here. Example, an event to said when none of the outcomes here favorable event, it is called as impossible. P is equal to 0 is called as impossible event. But P is equal to P is equal to 1, then E called is sure or certain event. Clear? Certainly. Yeah. Yes, sir. So fundamental rules of counting. ఇది కొంచెం చదవండి, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకేనా? Okay, sir. So suppose in a certain place a class representative is to chosen from 3 male students and 4 male students. So female representative can be chosen in 3 ways and male in 4 ways. There are number of ways a class representative can be chosen. 3 plus 4 is equal to 7 ways. So factorial in the following rules, we will observe that the product of consecutive integers involved, we represent the product by factorial symbol. Correct or not? Yes, sir. Example, 6 into 5 into 4 into 3 into 1 can be written as 6 factorial. Avuna kada? Yes, sir. So therefore, n factorial into n into n minus 1, n minus 2, that is, so on 3 into 2 into 1. There are permutation also, you have to see the same. 5 factorial, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120. The permutations of n objectives are taken out, and we are taking here. NPR. NPR, very good. The number of permutations of 3 letters A, comma B and C, the 3 factorial is 6. 3 factorial. Now let us consider the number of permutations that are possible by taking 3 letters A, B and C. So example, the permutation should be A, B, A, C, B, A, C, A,
This should be the 2, 3 into 2, 6 permutations we are taking here. So NPR is equal to n into n minus 1, n minus 2, that is n minus r plus 1 by n factorial by n minus r factorial. NCR is equal to n factorial by r factorial minus n minus r factorial. 5C2 under 5 factorial minus 5 minus 2 to 3 factorial into r factorial to 2 factorial. Correct? Yes, sir. The value 10 is correct or not? Check. 5 factorial 5 into 2. 5 is 25. 25 4 into 9. Sir, ఒకసారి sir 10 ఎలా వచ్చింది? Okay. 5 factorial by 5 into 4 into 3 into 2 into 1 by 2 into 1 into 3 into 2 into 1. Okay, sir. Clear? Yeah, sir. Okay. Definitions of probability. We will discuss the following definitions of probability: mathematical or classical probability, statistical empirical probability, axiomatic approach of probability. So therefore, mathematical or classical a priori probability in the random experiment has to mutual exclusion and equally likely outcomes out of which m are favorable to the occurrence an event e. Then the probability occurrence of event denoted by number of favorable classes m, total number of exhaustive events m by n. So the e does not occur will be p of e is equal to number of cases unfavorable the e and the total number of n minus m by n. చెప్పండి అడగండి. అన్ఫేవరబుల్ అయితే n minus m తీసుకుంటాం, ఫేవరబుల్ అయితే m by n తీసుకుంటాం. క్లియర్? Clear, sir. Unfavorable అయితే n minus n. అన్ఫేవరబుల్ అయితే అన్ఫేవరబుల్ అయితే n minus m. ఓకే సార్. ఫేవరబుల్ అయితే m by n. m by n. ఓకే. So therefore 1 minus m by n. So p of e 1 minus m by n. So therefore m by n అంటే ఏమన్నామా అమ్మా ఇక్కడ p అన్నమా? ఫేవరబుల్ అన్నాం సార్. p by e. So 1 by n 1 minus pe. So minus pe తీసుకుంటే pe plus pe bar is equal to 1 అవుతుంది కదా? అవుతుంది సార్. Thus therefore since m number of places m less than 0 m less than or equal to n greater than or equal to 0. So m by n greater than or equal to 0, 0 less than by m by n less than or equal to 1. That is 0 less than or equal to p less than or equal to 1. It will be fine. So example 1, an unbiased die is thrown once, then find the probability of getting even number. 1 2 3 4 5 6. How many numbers here there? 6, sir. Very good, very good. Favorable case favorable case of getting even number 2 4 6. ఎందుకంటే even number is 2 4 6 అంటే 3m is equal to 3. So let e be the getting number అంటే m is equal to 3, total number 6 అంటే 1 by 2. Clear? Clear, sir. So what is the probability getting a head in 2 coins tossed simultaneously? రెండు సార్లు రెండు కానీ head tail tail head tail. So number of classes how much? 4. అవునా? 4. Yes sir. 4. head tail head tail. సో ఫేవరబుల్ ఏమవుతుంది? కానీ టైల్ కానీ హెడ్ కానీ పడే అవకాశం ఉంటుంది మేజర్ గా. అవునా? Yes sir. Favorable events కి m by n. m by n. So 2 by 4 is equal to 1 by 2. Clear? Yes sir. 1 by 2. Yes sir. Yes, very good. Statistical empirical probability we are taking here. So therefore in classical definition probability n is finite and all classes are equally likely. These are very restrictive condition and as such cannot cover all these situations. For overcoming such situations, the statistical or empirical definition of probability is useful. Definition: let a random experiment is conducted under homogeneous and identical conditions. Then the limiting values of the number of times the event occurs to the number of trials. As the number of trials become on indefinitely large is called probability of happening of the event, it being assumed so that the limit is finite and unique. Symbolically, if in n trials an event c happens m times, then the probability of happening event e denoted by p of e limit extends to infinity m by n.
where M by N is called as relative frequency or frequency ratio of an event E connected like a random experiment. This is statistical definition. Probability removes here at all the limitations of mathematical definition. The only limitation of statistical definition that the difficult to prove the existence of a limit of relative frequency. Example 4 6 heads 4 tails అంటే 6 పెట్టిన అవునా ఎస్ సార్ చదవండి ఒకసారి నేను ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వెళ్ళిపోతాను probability definition of P of A probability of the row will be is the events of the following exams hold A belongs to A, P of A is defined, P of A greater than 0, P of A is equal to 1, S is sure remain. So the P of A is equal to number of sample points A, number of sample points on S. So NA by NA is clear. One example we have to see. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి నథింగ్ సార్ Okay. In a throw of 2 dice, the total number of 6 into 6, 36. 36 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 టోటల్ చేయండి అమ్మాయి 36 వచ్చినాయి ఒకసారి చూడండి వచ్చినాయి సార్ 36 వెరీ గుడ్ సో ఎగ్జాక్ట్ టు నెంబర్ 36 ద ఫేవరబుల్ ఎందుకు ఫేవరబుల్ ఎన్ని వస్తాయి ఫేవరబుల్ కేసెస్ 6 సార్ ఎందుకమ్మా ఫేవరబుల్ అంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి నాకు ఇందులో అంటే మొత్తం అది యాడ్ చేస్తే 6 రావాలి సార్ అవి మొత్తం యాడ్ చేస్తే 6 రావాలి 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 టోటల్ చేస్తే 6 వచ్చేవి 5 ఉన్నాయి అవునా ఎస్ సార్ ఇక్కడ చూడు 2 వచ్చింది 3 వచ్చింది 4 వచ్చింది 5 వచ్చింది 6 వచ్చింది కాబట్టి రాసుకున్నాం 7 3 4 5 6 వచ్చింది కాబట్టి రాసుకున్నాం 2 4 6 వచ్చింది రాసుకున్నాం 2 5 7 8 4 5 6 వచ్చింది కాబట్టి రాసుకున్నాం అవునా అట్లా M6 అంటే 5/36 క్లియరా క్లియర్ సార్ the favorable cases getting the more than 8 are 8 మొత్తం 8 8 కంటే ఎక్కువ వచ్చినాయి సార్ అవును 8 కంటే ఎక్కువ వచ్చినాయి అందులో 10 ఉన్నాయంట 6 3 9 4 5 9 4 6 10 5 4 9 5 5 10 6 4 11 6 3 9 6 4 10 6 4 11 6 6 12 వాడు అన్నాడు వాడు ఏమన్నాడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 8 అన్నాడు కాబట్టి రాసుకున్నాం 10/36 5/18 క్లియరా clear the probability of total numbers on the dice any number from 2 to 12 is 1 so that is the given event is not called as a sure event clear and 12 లోపలనే ఉన్నా కూడా sure event అని చెప్తున్నారు next problem four cards drawn random pack of 52 cards find the probability that there are two kings 2 queens 2 are black and 2 are red see here 52 cards లో 52 4 అంటే ఎన్ని ఉంటాయి 52 కింగ్ డ్రా చేయడానికి 4c2 వేసి ఉంటాయి అవునా yes sir క్వీన్ కావడానికి కూడా 4c2 4c2 into 4c2 by 52c4 so there are 26 black cards and 26 red cards కాబట్టి 26c2 into 4c2 by 52c4 4c2 ఎందుకు రాసుకుంటా చెప్తారా నాకు వాయిస్ కట్ అవుతుంది నాకు వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్ ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా ఎన్పిఆర్ very good ఆ ఫార్ములా రాసుకొని చేస్తాం very good so 7th unit this is the most this in the unit you have to study so probability ఒకటి mathematical ఒకటి ఎక్స్పెరిమెంట్ డిజైన్ రాస్తారు ఒకటి ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి క్వీన్ కింగ్ క్వీన్ కూడా చదువుకోండి ఓకేనా ఓకే సార్ addition theorem of probability
Addition theorem of probability for two events is the most important theorem they will ask. So addition theorem of probability P of A union B is equal P of plus P, P of B minus P of A intersection B. So consider the event A intersection B, A intersection B bar, A bar intersection B. This is called A intersection B. Avuna? ఈ రెండు Yes, కలిపి అంతా కలిపితే this is A intersection B bar, A bar intersection B. So we are taking this value here. See here for a Venn diagram, at point we can observe that A bar intersection B disjoint, A union B is equal to A of union, A bar union B. P of A union B, P of A union A bar intersection B. So PA, this is P of A, we can write here PA bar intersection B. Clear? yes, sir. Yes, sir. So therefore, after adding the subtracting P intersection B right side, P of A union B, P of A plus P of A bar intersection B, P of intersection B minus P of intersection B. The previous theorem, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P intersection B. This is called probability of theorem for two events. Clear? You have to study extension of addition theorem of probability events. P of union of I is equal to 1 to n, AI summation of I is equal to PAI, summation of 1 less than or I less than or equal to j less than or equal to n, summation of PAI intersection AJ, summation of phi less than or j less than or k less than or PI intersection AJ intersection AK. We are taking that, the proving the theorem. This is the most important theorem also. This theorem can be proved by the principle of mathematical induction for two events A1 and A2. P A1 union A2 and A1 A2 are. So P of A1 plus P of A2 minus P of A1 intersection A2. రాసుకోవచ్చా అండి? రాసుకోవచ్చు. P of union of I is equal to 1 A2I, summation of I is equal to 1 PA1 minus 1 whole power బయటికి తీసుకొస్తున్నాం P1 A intersection 2. Result N2 రాస్తే R power minus 1. So result N is equal to, let us know, suppose the result N is equal to R condition రాస్తే P of union is equal to RAI, summation of I is equal to 1 RPAI, summation of I less than or equal to J, I less than or 1 less than or equal to I less than or equal to J less than or equal to R. PAI intersection AJ and so on minus 1 whole power R minus 1 PA1 intersection A2 intersection so on intersection AR. R plus 1. So now we have to prove the results. N is equal to R plus. P of union is equal to 1 R P plus 1 AI. P of union of I is equal to 1 to R A union of AR plus. అంటే యూనియన్ చేస్తూ పోతున్నాం. యూనియన్ చేస్తూ పోయినట్లయితే మనకి ఏమైతే సమ్మేషన్ ఆఫ్ I is equal to 1 R plus 1 P of A and summation of I 1 less than or equal to I less than or equal to J less than or equal to R plus 1 both summation PI intersection AJ and so on plus minus 1 whole power P A1 intersection A2 intersection A3 intersection R A plus 1. The result is N is equal to R plus 1 events. Hence by the principle of mathematical induction, the results true for all integers integral values of n. So example one we have to take here. A chord is drawn, a random from a well shuffled pack of 50 chords. Find the probability of getting ace or spade. Getting a ace or b of getting a spade. So A is a set of all ace and B set of all spade. A intersection B, that is that n is equal NA is equal to 4, NB is equal to 4. ఎందుకు రాసుకోవచ్చు 4 3 అని 4 13 అని? ఏ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ యాసెస్ సార్. యాసెస్ అంటే కార్డ్స్ సార్. కార్డ్స్ అని 4 కార్డ్స్ ఏమో 4 ఏస్ ఉంటాయి సార్. స్పేడ్స్ 13 సార్.
pack of cards లో number of aces is equals to 4. I think spades equals to 13, sir. Ma, again tell me. ఇది pack of cards లో ace వచ్చేసేమో 4 cards ఉంటాయి, spades 13 ఉంటాయి. Exactly. So intersection B and represent. Ante. NH is equal 52. P of A is equal 4 by 52. PB is equal 13 by 52. A intersection B is equal 1 by 52. So P of A or B, P of A union B is equal P of A plus P of B minus P of A and then the 4 by 52. P of B and then the 13 by 52. If intersection మీద total చేయండి, ఇది వాల్యూ కరెక్టే కదా చూడండి. 4 by 13 minus 1 by 50. Correct, sir. Correct. So construction of company. Okay. Construction of a company is bidding for two The construction company is bidding for two contracts, A and B. The probability that the company will get contract is A is 30 by 5, will get contract B is 1 by 4. In the probability that the company get both contract is 1 by 8. What is the probability company will get? What is the probability? What is the probability that company will get contract A and B? Let A and B with the respective events of the getting of contracts A and B. We are given that PA is equal to 3 by 5 and PB is equal to 1 by 4. P intersection B is equal to 1 by 8. P intersection B is equal to 1 by 8. PA or B. P union B is equal to P of A plus P of B minus P intersection B value. What's the value? Tell me. Outputs. 3 by 4 plus 1 by 4. How much, Amma? 29 by 40 is correct. Good. Then ఈ problem కూడా a bag contain a bag contains 30 balls numbered from 1 to 30. One ball is drawn from random. Find the probability that number drawn ball is multiple or 4 or 9. Let A be the event, the drawn number of multiple, 4 of them, number of cases favorable 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Let B the event drawn number of multiple 9, the number of aces 9, 8, 9, 8, 27. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So P is equal to, so therefore 7 got 7 by 30, 3 got 3 by 30. Intersection BM got 0 by 30, 7 by 30 minus under 10 by 30, 10 by 30 and 1 by 3. Clear? Clear, sir. So ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ 4 క్లాస్ ఇస్ 1 by 6 అట్లా ఒకసారి చేస్తే డౌట్స్ ఉంటే నేను చూద్దాం. ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ 6. If two dice are thrown, what is the probability that sum of A is greater than 8, B either 7 or 11? Greater than 8, B or neither 7 or 11. So S denotes sum of the two dice. P is greater than 8. The required event is the mutual is unless S is equal to 9. అంతే కదా? Greater than 8 into 9, 10, 11, 12. అవునా? మొత్తం 12 and 12 కాబట్టి 2 dice కాబట్టి 9, 10, 11, 12. S greater than 8 and S is equal to 9, S is equal to 10, S is equal to 11 and S is equal to 12. So dice space contains 6 square and 36 కదా? So the number of number of cases are S9 36 63 45 54 is the 4 samples. S9 and 4 by 36 avuna. S10 and 4 6 64 55 avuna. So 3 samples. So ikkada S11 and 5 6 65 11 by 26 12 and 6 6 1 by 36 greater than అంటే 4 by 36 3 by 36 2 by 36 1 by 36 4 3 5 4 7 8 9 10 by 36 5 by 18. Clear?
Clear, Yes, sir. sir. Just a minute. Let A be an event of getting sum of 7 and let be the event of getting sum of 11 with the pair dice 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3. Rajkot side la Yes, sir. P of A is equal to 6 by 36, that is 1 by 6. 5 6 6 5 is the two favorable events, that is 2 by 6 1 by 8. Required probability P of A bar intersection B bar 1 minus P union B. So therefore 1 by 1 minus 6 minus 1 by 8, the solution is 7 by 9. Two dice are tossed to find the probability of getting an even number on the first die of a total 8 we are taking here. So in tossing of two dice, sample space contains 36 points. Let A be an event getting even number on the first dice and B in the event of getting some of the points obtained on the dice 8 we are taking here. Let be an event of getting even number on the first dice and let be the event of getting some of the points obtained on the two dice 8. So therefore the events are represented by the following subset of S. So A is equal to 2 4 6 and 2 4 6. Event numbers కాబట్టి sir. Very good. 2 4 6 ఆ తర్వాత 1 2 3 4 5 6 కాబట్టి 3 into 6 18 First dice తర్వాత ఒకటి. వెరీ గుడ్ తర్వాత 2 6 6 2 ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం 2 6 6 2 3 5 5 3 4 ఫస్ట్ 4 డై వాళ్ళు ఫస్ట్ డైస్ లో నుంచి తీసుకోమన్నారు. అమ్మా చెప్పండి ఫస్ట్ డైస్ నుంచి అన్నారు కదా సార్ అందుకు. ఫస్ట్ డైస్ ఆహా. అన్నారు సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ యూనిట్స్ 2 డైస్ 8 అన్నారు కాబట్టి సార్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ అపాయింటెడ్ ఆన్ ద 2 డైస్ 8 అన్నారు కదా సార్. అవును 8 అన్నాం అవును అప్పుడు 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 2 6 ఎందుకు రాసుకున్నా నేను 2 6 8 sir 6 2 8 3 total 5 you have to do it sum. You have to do both the numbers. You have to sum the total of 8. Clear? Good. Yes, వాయిస్ క్లారిటీ లేక నేను మళ్ళీ అడగాల్సి వచ్చింది. సో 8 రెండు నెంబర్లు 8 కావాలి కాబట్టి n is equal to 5. సో అది కూడా అంతే ఇంటర్సెక్షన్ బి వాల్యూస్ రాస్తున్నాను కామన్ వాల్యూస్ 2 6 6 2 4 4 ఇంటర్సెక్షన్ బై 3. సో 18 by 36 1 by 2 then 5 by 36 then 3 by 36 18 by 36 5 by 36 minus 3 by 36 is equal to ఒకసారి చేయండి అవుట్పుట్. okay 8 plus 5 2 minus 3 కరెక్టే సార్ 20 by 36 సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చేసేయండి. ఓకే క్లియర్? ఇందులో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లియర్? క్లియర్ సార్. ఇంపార్టెంట్ 9th యూనిట్ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్. The probability of an impossible phi is 0. Phi of phi is equal to 0. Impossible contains a sample point. Certain event is S is possible event. Mutual exclude S union phi is equal to S. S union of P, S union of phi is equal to P of S.
For axiomatic definition, P of S plus P of phi. P of S plus P of phi is equal to P of S, P phi of is equal to 0. The probability of the complement and the event P A bar is equal to 1 minus PA. Symbol A bar denotes complement of A. So we are taking, we know that A union A bar is equal to S. A union A bar is equal to P of S. Axioms of theory about P of A plus P A bar is equal to 1. P A bar is equal to 1 minus P A. For any two events of A and B is defined in the sample space, A bar intersection B bar minus P intersection B. You know that consider the A intersection. Already told this one Venn diagram. Avuna? Yes, sir. So Boole's inequality ఒకసారి చదువుకోండి. ఓకే, Okay. Boole's inequality ఒకసారి చదవండి. పెద్ద ఏమంటే for any events E1 E2 En we have P intersection I is equal to 1 to N EI greater than or equal to I is equal to N P EI minus N minus 1 P union of I is equal to N EI less than or equal to summation of I is equal to 1 P EI. So this is you have to study this one. So in the so what is the Boole's inequality? What is the probability sure event? Find the probability of sunrises test. So probability of event 0. What is the progress lo manam chusam. Boole equality set the probability null and 0. Clear? పెద్దగా Clear. చూడాల్సి పడలేదు. Then conditional probability 10th unit we are taking here. Conditional probability multiplication of theorem probability. Definition we are taking here. The conditional probability an event and will occur given that the B has already occurred. It is denoted by A by B. Read as conditional probability of A given B. So P A by B is equal to P intersection by B PV is equal to comma PB greater than 0. A die is rolled once. If the outcomes in odd number, what is the probability that prime? So what is how many numbers rolled dice and 6 kada? Yes, sir. 1 2 3 4 5 6. Let A be an event getting odd number, even getting a prime number. Odd ante 1 3 5, B ante 2 3 5. Correct? Yes, sir. Correct? A is equal to 1 3 5, B is equal to 2 3 5. Yes, sir. అవునమ్మా ఈవెన్ యాడ్ యావన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే 1 3 5 2 3 5 తీసుకోవచ్చా లేదా? తీసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, సో ఈ రెండింటిలో కామన్ 3 5 రాసుకోవచ్చా లేదా? Yes, sir. So A is equal B is equal 3 by 6 and this is also 3 by 6. Common is 2 by 6. 2 by 6 3 by 6 and 2 by 3. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So 2 coins are tossed. What is the conditional probability of getting 2 heads given at least 1 coin shed heads? Head tail head tail avuna? Yes, sir. At least 3. A is even that at least 1 coin show that head tail head head. So even the event getting is head. So intersection B is head. Head. So therefore AP of A is equal to 3 by 4. Avuna? Yes, sir. This is 1 by 4. Intersection is 1 by 4. So 1 by 4, 3 by 4, getting 1 by 3. Clear? Clear, sir. Any doubts, ask me. So next class, 10th, 11th, 12th, we can discuss on the multiplication of theorem of probability. And also some more questions we'll discuss in the next class. Okay, sir. Any doubts, ask me. ఎందుకంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో కొంచెం సిలబస్ చెప్తూ దాన్ని మీకు దాన్ని క్లియర్ చేస్తా. ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చండి. Okay, sir. ఎనీ డౌట్స్, ఆస్క్ మీ ప్లీజ్. No doubts, sir. All are very clear. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ సండేతో అయిపోతుంది కదా సార్ సిలబస్? మాక్సిమం కంప్లీట్ చేద్దామమ్మా. అందుకే యాప్ అయిన 11th 12th ఇది ఒక 10th యూనిట్, ఇందులో ఇంపార్టెంట్ కవర్ చేద్దాం. ఓకే సార్. ఇంకా
Nothing, sir. Thank you. Okay, thank you, Ma. Doubts from 10 units, doubts ఏమైనా ఉంటాడు వచ్చి 5 minutes. I will rectify it. సార్ ఇందులో థియరీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇస్తాడా ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇస్తాడా సార్? అమ్మా అన్ని కలగలిపి ఉంటాయి. ఓకే 20 మార్క్స్ కి ఏవి వచ్చి సార్? లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay. ఓకే సార్. నేను డౌట్స్ అడగమన్నా మీకు. నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. నేను చెప్పినన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, చెప్పినన్ని బాగా చదవండి. యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. Okay. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Thanks.